அவள் ஹிந்தி கற்றுக் கொடுத்தாளா? Did she teach Hindi? Did she teach Hindi? ஆம், அவள் ஹிந்தி கற்றுக் கொடுத்தாள். Yes, she taught Hindi. Yes, she taught Hindi. இல்லை, அவள் ஹிந்தி கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. No, she did not teach Hindi. No, she did not teach Hindi. அவள் ஒரு பாடல் பாடினாளா? Did she sing a song? Did she sing a song? ஆம், அவள் ஒரு பாடல் பாடினாள். Yes, she sung a sang. Yes, she sung a sang. இல்லை, அவள் ஒரு பாடல் பாடவில்லை. No, she did not sing a song. No, she did not sing a song. அவள் தண்ணீரை கொண்டு வந்தாளா? Did she bring the water? Did she bring the water? ஆம், அவள் தண்ணீரை கொண்டு வந்தாள். Yes, she brought the water. Yes, she brought the water. இல்லை, அவள் தண்ணீர் கொண்டு வரவில்லை. No, she did not bring the water. No, she did not bring the water. அவள் பொம்மையை உடைத்தாளா? Did she break the doll? Did she break the doll? ஆம், அவள் பொம்மையை உடைத்தாள். Yes, she broke the doll. Yes, she broke the doll. இல்லை, அவள் பொம்மையை உடைக்கவில்லை. No, she did not break the doll. அவள் புத்தகத்தை தேர்ந்தெடுத்தாளா? Did she choose the book? Did she choose the book? ஆம், அவள் புத்தகத்தை தேர்ந்தெடுத்தாள். Yes, she chose the book. Yes, she chose the book. இல்லை, அவள் புத்தகத்தை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. No, she did not choose the book. No, she did not choose the book. சந்தோஷ் ஒரு படம் வரைந்தானா? Did Santosh draw a picture? Did Santosh draw a picture? ஆம், சந்தோஷ் ஒரு படம் வரைந்தான். Yes, Santosh drew a picture. Yes, Santosh drew a picture. இல்லை, சந்தோஷ் ஒரு படம் வரையவில்லை. No, Santosh did not draw a picture. No, Santosh did not draw a picture. சகி பிரெஞ்சு கற்றுக்கொண்டாளா? Did Sagi learn French? Did Sagi learn French? ஆம், சகி பிரெஞ்சு கற்றுக்கொண்டாள். Yes, Sagi learned French. Yes, Sagi learned French. இல்லை, சகி பிரெஞ்சு கற்றுக்கொள்ளவில்லை. No, Sagi did not learn French. No, Sagi did not learn French. ரவி ஒரு கோவிலை கட்டினானா? Did Ravi build a temple? Did Ravi build a temple? ஆம், ரவி ஒரு கோவிலை கட்டினான். Yes, Ravi built a temple. Yes, Ravi built a temple. இல்லை, ரவி ஒரு கோவிலை கட்டவில்லை. No, Ravi did not build a temple. No, Ravi did not build a temple. அப்துல் குதிரை மேல் சவாரி செய்தானா? Did Abdul ride on a horse? Did Abdul ride on a horse? ஆம், அப்துல் குதிரை மேல் சவாரி செய்தான். Yes, Abdul rode on a horse. Yes, Abdul rode on a horse. இல்லை, அப்துல் குதிரை மேல் சவாரி செய்யவில்லை. No, Abdul did not ride on a horse. No, Abdul did not ride on a horse. அவன் ஒரு டிக்கெட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்தானா? Did he book a ticket? Did he book a ticket? ஆம், அவன் ஒரு டிக்கெட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்தான். Yes, he booked a ticket. Yes, he booked a ticket. இல்லை, அவன் ஒரு டிக்கெட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்யவில்லை. No, he did not book a ticket. No, he did not book a ticket. அவள் டென்னிஸ் விளையாடினாளா? Did she play tennis? Did she play tennis? ஆம், அவள் டென்னிஸ் விளையாடினாள். Yes, she played tennis. Yes, she played tennis. இல்லை, அவள் டென்னிஸ் விளையாடவில்லை. No, she did not play tennis. No, she did not play tennis. அவள் கோவிலுக்கு சென்றாளா? Did she go to the temple? Did she go to the temple? ஆம், அவள் கோவிலுக்கு சென்றாள். Yes, she went to the temple. Yes, she went to the temple. இல்லை, அவள் கோவிலுக்கு செல்லவில்லை. No, she did not go to the temple. No, she did not go to the temple. காவியா உன்னை கேட்டாளா?
Did Kavya ask you? Did Kavya ask you? ஆம் காவியா என்னை கேட்டாள். Yes, Kavya asked me. Yes, Kavya asked me. இல்லை காவியா என்னை கேட்கவில்லை. No, Kavya did not ask me. No, Kavya did not ask me. அவர்கள் ஒரு பாடலை பாடினார்களா? Did they sing a song? Did they sing a song? ஆம் அவர்கள் ஒரு பாடலை பாடினார்கள். Yes, they sung a sang. Yes, they sung a sang. இல்லை அவர்கள் ஒரு பாடல் பாடவில்லை. No, they did not sing a song. No, they did not sing a song. அவர்கள் முடிவுகளை அறிவித்தார்களா? Did they announce the results? Did they announce the results? ஆம் அவர்கள் முடிவுகளை அறிவித்தார்கள். Yes, they announced the results. Yes, they announced the results. இல்லை அவர்கள் முடிவுகளை அறிவிக்கவில்லை. No, they did not announce the results. No, they did not announce the results. சாம் ஒரு பேனா கொடுத்தானா? Did Sam give a pen? Did Sam give a pen? ஆம் சாம் ஒரு பேனா கொடுத்தான். Yes, Sam gave a pen. Yes, Sam gave a pen. இல்லை சாம் ஒரு பேனா கொடுக்கவில்லை. No, Sam didn't give a pen. No, Sam didn't give a pen. ரவி உன்னை அழைத்தானா? Did Ravi invite you? Did Ravi invite you? ஆம் ரவி என்னை அழைத்தான். Yes, Ravi invited me. Yes, Ravi invited me. இல்லை ரவி என்னை அழைக்கவில்லை. No, Ravi did not invite me. No, Ravi did not invite me. இன்டர்வியூல பூஜா கலந்து கொண்டாளா? Did Pooja attend the interview? Did Pooja attend the interview? ஆம் இன்டர்வியூல பூஜா கலந்து கொண்டாள். Yes, Pooja attended the interview. Yes, Pooja attended the interview. இல்லை இன்டர்வியூல பூஜா கலந்து கொள்ளவில்லை. No, Pooja did not attend the interview. No, Pooja did not attend the interview. அவன் ஒரு புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டு இருக்கிறானா? Is he reading a book? Is he reading a book? ஆம் அவன் ஒரு புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டு இருக்கிறான். Yes, he is reading a book. Yes, he is reading a book. இல்லை அவன் ஒரு புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டு இருக்கவில்லை. No, he is not reading a book. No, he is not reading a book. அவன் ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறானா? Is he reading a letter? Is he reading a letter? ஆம் அவன் ஒரு கடிதத்தை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறான். Yes, he is reading a letter. Yes, he is reading a letter. இல்லை அவன் ஒரு கடிதம் எழுதவில்லை. No, he is not writing a letter. No, he is not writing a letter. அவன் காய்கறிகளை வாங்கிக் கொண்டு இருக்கிறானா? Is he buying vegetables? Is he buying vegetables? ஆம் அவன் காய்கறிகளை வாங்கிக் கொண்டு இருக்கிறான். Yes, he is buying vegetables. Yes, he is buying vegetables. இல்லை அவன் காய்கறிகள் வாங்கவில்லை. No, he is not buying vegetables. No, he is not buying vegetables. அவன் ஒரு பொம்மையை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறானா? Is he bringing a doll? Is he bringing a doll? ஆம் அவன் ஒரு பொம்மையை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறான். Yes, he is bringing a doll. Yes, he is bringing a doll. இல்லை அவன் ஒரு பொம்மையை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கவில்லை. No, he is not bringing a doll. No, he is not bringing a doll. அவன் கோவிலுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறானா? Is he going to the temple? Is he going to the temple? ஆம் அவன் கோவிலுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறான். Yes, he is going to the temple. Yes, he is going to the temple. இல்லை அவன் கோவிலுக்கு சென்று கொண்டிருக்கவில்லை. No, he is not going to the temple. No, he is not going to the temple. அவள் அவனை அழைத்து கொண்டே இருக்கிறாளா? Is she calling him? Is she calling him? ஆம் அவள் அவனை அழைத்து கொண்டே இருக்கிறாள். Yes, she is calling him.